Yeah, good evening, one and all. So today in this session we are going to discuss about the chemistry concept. So the name of the concept is about the atomic structure. So this atomic structure is very important for both the 10th class, that is for SSC students, and as well as for the intermediate students. So once again I am giving you the introduction. The name of the topic we are going to discuss is about the atomic structure. So in that atomic structure, we are going to discuss about the one of the important feature, that is about the quantum numbers. It's very important question for the 10th class students who are going to appear for the public examination point of view. So today our topic we are going to discuss is about the concept of quantum numbers. So this concept is mainly from the atomic structure. Okay. So is it clear to everyone or not? So we are going to mainly discuss about the concept of quantum numbers. So each and every electron it is having four important quantum numbers. So జనరల్ గా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే మనకు ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్, సో either it may be 1s2 or 2s2 or 2p6 or 3s2 3p6 like that different ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. సో ప్రతి ఎలక్ట్రాన్ కి కూడా మనం ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలక్ట్రాన్ కెన్ బి డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెయిన్లీ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్. సో we have to know that there are basically four important quantum numbers. So what are those four important quantum numbers and how they are going to represent, and what is the information that is going to be given by them, and what is the significance of each and every quantum number? So we are going to discuss now. So basically each and every electron it can be described in terms of four important quantum numbers, or in simple we can say that basically there are four important quantum numbers. So what are those? If you could observe the board here, you will be able to find four important quantum numbers. So quantum numbers basically గా ఫోర్ ఉంటాయండి. సో ప్రతి ఎలక్ట్రాన్ కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దోస్ ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ తో మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి అని తెలుసుకునే ముందు అసలు క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఆర్, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ కనబడుతున్నాయి. ఫస్ట్ కాలమ్, సెకండ్ కాలమ్, థర్డ్ కాలమ్, ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్. So totally we'll be able to observe five important columns on the board here. So the first column it will represent about the name of the quantum number. So quantum number యొక్క name. In the beginning just now I told you that there are four important quantum numbers. So of quantum numbers యొక్క name, the first column always represents the name of the quantum number, and the second column it will represent the scientist who have developed that quantum number. ఆ quantum number ని ప్రపోజ్ చేసినటువంటి scientist name. Okay, first column it describes about the name of the quantum number, and the second column it will describe about the name of the scientist who proposed that quantum number, and third one symbol, all alphabetical letter which is used to determine the quantum number. A quantum number ని determine చేయడానికి which letter you are going to use to represent that quantum number. So that is about the representation of that quantum number. And the fourth one, if you could observe here, we will be able to observe the minimum and maximum value for each and every quantum number. So for each and every quantum number there will be minimum and maximum. And last one is very important column, the information. So for example, if you could take the first quantum number, so what information it is giving about that one, and if you could take the second important quantum number, and what the information does the quantum number is giving information. So first of all, first one is about the name of the quantum number, and second one scientist who have proposed that quantum number, and third one representation using the alphabetical symbol, and fourth one minimum and maximum values of the quantum number, and fifth column it will represent about the information. Okay, what information the particular quantum number is giving. Okay, so first of all basically there are four important quantum numbers. The first important quantum number is, we are calling it as the principal quantum number. Qn represents here quantum number. The first quantum number you are calling it as principal quantum number. So is it clear to everyone or? So this principal quantum number it is proposed by the scientist Niels Bohr, Bohr. So Bohr is the scientist who proposed the principal quantum number, and n is the letter used to denote the principal quantum number. So first of all you have to remember that the principal quantum number is the first quantum number which is developed by Niels Bohr, and n is the letter to represent the principal quantum number. So here n indicates which quantum number? Principal quantum number. And what are the minimum and maximum values of n? So n యొక్క minimum value anta, n యొక్క maximum value anta. So the minimum value of n is 1 and maximum value up to so on is infinite. Okay, so this is the minimum and the maximum value of the n value. N value here it resembles the principal quantum number developed by Niels Bohr.
And what information does the principal quantum number is giving about the size and energy of the main shell? సబ్ షెల్ కాదండి, మెయిన్ షెల్. సో మెయిన్ షెల్ అంటే ఏంటి? ఆర్బిట్ అంటే కే, ఎల్, ఎం, ఎన్ మెయిన్ షెల్స్ ఉంటాయి. అంటే మెయిన్ షెల్స్ నే మనం ఆర్బిట్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో ఆ మెయిన్ షెల్ లేదా ఆర్బిట్ యొక్క సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే క్వాంటం నెంబరే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్. సో నౌ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ద ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ గురించి అడిగితే, సో ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై a scientist called Niels Bohr and it is denoted by a letter n, and the minimum and maximum values of principal quantum number n are nothing but 1, 2, 3 up to so on infinite. So you can say that 1 is the minimum value and infinite is the maximum value. And coming to the principal quantum number, it gives information about the size and energy of the main shell or orbit. Main shell కానీ ఆర్బిట్ కానీ, సో దాని యొక్క సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేది ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? సో కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్, యాంగులర్ మొమెంటమ్ క్వాంటం నెంబర్. సో యాంగులర్ మొమెంటమ్ క్వాంటం నెంబర్, so it was proposed by a scientist called Sommerfeld, Sommerfeld. Sommerfeld. So Sommerfeld is the name of the scientist who proposed the angular momentum quantum number, and the symbol used to denote that angular momentum quantum number is L. N అయితే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్, L అయితే యాంగులర్ మొమెంటం క్వాంటం నెంబర్. అండ్ కమింగ్ టు ద మినిమం అండ్ మాక్సిమం వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎన్. సో ఎల్ యొక్క మినిమం అండ్ ఎల్ యొక్క మాక్సిమం వచ్చేటప్పటికి, ఎల్ ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎల్ ఈజ్ 0 అండ్ మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎల్ ఈజ్ n-1. n-1 అంటే ఏంటి? దీని పైన ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు. అంటే n యొక్క మినిమం అయితే 1, n యొక్క మాక్సిమం అయితే ఇన్ఫినిట్ అని చెప్తున్నాం. ఆ 1 టు ఇన్ఫినిట్ మధ్య n వాల్యూ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అయింది అనుకోండి, l ఏమవుతుంది? n-1 అంటే 4-1 3 వరకు వస్తుంది. అంటే 0 to 3 వరకు వస్తుందని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అయింది అనుకోండి, n వాల్యూ 5 అయితే l వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 0 to 5-1, ఎందుకంటే n-1 కాబట్టి. సో ఇన్ సచ్ ఏ వే యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఉంది, అప్పుడు l ఎంత అవుతుంది? 0 to n-1 అంటే 3-1 అంటే 0 to 2 వరకు అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ ఏ వే యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ l, we should know the value of the n first. అందుకే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ ఫస్ట్ రాసాం. సో ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ తెలిస్తేనే l యొక్క మాక్సిమం వాల్యూ తెలుస్తుంది. సో అలాగే n యొక్క మినిమం వాల్యూ వచ్చి 1, n యొక్క మాక్సిమం వచ్చి ఇన్ఫినిట్. అలాగే l యొక్క మినిమం వాల్యూ వచ్చి 0, l యొక్క మాక్సిమం వాల్యూ వచ్చి n-1. సో అలాగే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ అయితే సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ గురించి ఇచ్చింది, బట్ యాంగులర్ మొమెంటం క్వాంటం నెంబర్ ఇస్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద షేప్ ఆఫ్ ద సబ్ షెల్. షేప్ అంటే దాని యొక్క రూపం గురించి చెప్తుంది అనమాట. సబ్ షెల్ ఇందాకలైతే మెయిన్ షెల్, బట్ ఇప్పుడు సబ్ షెల్ అంటే సబ్ షెల్ యొక్క షేప్. సబ్ షెల్స్ అంటే మనకి ఏముంటాయి? s ఆర్బిటాల్, p ఆర్బిటాల్, d ఆర్బిటాల్, f ఆర్బిటాల్, g ఆర్బిటాల్. అంటే s p d f g ఈ ఆర్బిటాల్స్ ని మనం సబ్ షెల్స్ అంటాం. సో వాటి యొక్క షేప్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేది మనకి యాంగులర్ మొమెంటం క్వాంటం నెంబర్. బట్ ఇట్ అన్నాడు. అదే మెయిన్ ఆర్బిట్ అంటే షెల్స్ అంటే KLMN వాటి యొక్క సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ గురించి ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్. సో వాట్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఆర్ నాట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో అబౌట్ ద యాంగులర్ మొమెంటం క్వాంటం నెంబర్, సో యాంగులర్ మొమెంటం క్వాంటం నెంబర్ గురించి అడిగితే మనం ఎలా రాస్తాం? యాంగులర్ మొమెంటం క్వాంటం నెంబర్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వాంటం నెంబర్ విచ్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై సైంటిస్ట్ Sommerfeld and it is denoted by a letter L and the minimum and maximum values of L are 0 to n-1. So where 0 is the minimum value, n-1 is the maximum value. And coming to angular momentum quantum number, it gives information about the shape of the subshell. What it are? So coming to the third one, magnetic quantum number. So magnetic quantum number అంటే దాని orientations బట్టి చెప్తాను. So magnetic quantum number, it was developed by a scientist called Lande, Lande. So magnetic quantum number is mainly developed by a scientist called Lande and it is denoted by a letter M. So M to indicate చేస్తే magnetic quantum number and minimum and maximum values of M. M యొక్క minimum and maximum values అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే -L to +L. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది? n బేస్ చేసుకుని L బేస్ చేసుకుని M. చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే n ని బేస్ చేసుకుని L వచ్చింది, అవునా కదా? ఈ L ని బేస్ చేసుకుని M వస్తుంది. సో యూ కెన్ సే దట్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ ఈస్ ద సోర్స్ ఫర్ యాంగులర్ మొమెంటం క్వాంటం నెంబర్ అండ్ యాంగులర్ మొమెంటం క్వాంటం నెంబర్ ఈస్ ద సోర్స్ ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్. సో ఎందుకంటే -L to +L ఈస్ ద మినిమం అండ్ మాక్సిమం వాల్యూస్ ఆఫ్ M.
అంటే మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ యొక్క ఓరియంటేషన్స్ అంటే మాక్సిమం అండ్ మినిమం పాసిబిలిటీస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటాయంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఓరియంటేషన్స్ గురించి చెప్తున్నాను అనమాట. ఓరియంటేషన్స్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్స్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూస్ ఎంత ఉండొచ్చు. సో ఎలా చెప్తుంది అంటే -L to +L is the minimum and maximum values of the magnetic quantum number which was developed by Landy and denoted by letter small m. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ -L to +L ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ L వాల్యూ రావాలంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, 0 to n-1 అని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 to n-1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ప్లస్ 3 ఉంది అనుకోండి, 3-1 అంటే 0 to 2 వరకు వెళ్తుంది. 0 to 2 అంటే ఏంటి, -2 to +2 అంటే మాక్సిమం వాల్యూ మినిమం వాల్యూ -2, మాక్సిమం వాల్యూ +2. సో -L to +L. సో వాటిని మనం ఏమంటాం, ఓరియంటేషన్స్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటల్స్ అంటాం. సో ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటల్స్ ఇస్ గివెన్ బై ఎ సైంటిస్ట్ కాల్డ్ magnetic quantum number developed by Landy, and the range is -L to +L. So minimum value is -L and maximum value is +L. And coming to the spin quantum number, last one. So spin quantum number, it is developed by two scientists. Okay, the scientists will develop this. The first scientist name is Uhlenbeck, Uhlenbeck. Uhlenbeck, and the second one Goudsmit. Uhlenbeck and Goudsmit are the two scientists who developed the spin quantum number, and it is mainly indicated by the letter S. సో ఎస్ అనే లెటర్ తో మనం ఇండికేట్ చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ అంటాం. సో దాన్ని డెవలప్ చేసినటువంటి టూ సైంటిస్ట్ ఉలెన్బెక్ అండ్ గౌడ్స్మిత్. అండ్ అలాగే వాటి యొక్క మినిమం అండ్ మాక్సిమం వాల్యూస్ అంటే ఒకటి +12 ఇంకోటి -12 అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ క్లాక్ వైజ్. సో క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ అంటే మనం యారో మార్క్ పైకి పెడతాం. సో యారో మార్క్ మనం పైకి పెట్టామంటే క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ అని అర్థం. సో క్లాక్ వైజ్ అంటే +12. అదే యారో మార్క్ మనం డౌన్ కి పెట్టామంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే -1/2. సో +1/2 and -1/2 represents the clockwise spin and anti-clockwise spin of a particular electron in a particular orbital. Got it? So దాన్ని మనం స్పిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే క్లాక్ వైజ్ స్పిన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ స్పిన్. క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ అయితే మనకి +12 తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ అయితే నెగిటివ్ అంటే -1/2 తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఫైనల్ యూ కెన్ సే దట్ there are basically four important quantum numbers: principal quantum number, angular momentum quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. So principal quantum number, it is denoted by a letter small n, and the minimum and maximum values of n are 1 to infinite, and it is developed by Niels Bohr, and it gives information about the size and energy of the main shell. And coming to angular momentum quantum number, it was developed by Sommerfeld, and it is used to indicate with the help of a letter L, and minimum and maximum values of L are 0 to n-1, and it gives information about the shape of the subshell. And coming to third quantum number, it is called magnetic quantum number. It was denoted by a letter M, and it was developed by scientist Landy, and the minimum and maximum values of M are -L to +L, and it gives information about the orientation of the orbital. And coming to the last quantum number, spin quantum number, developed by Uhlenbeck and Goudsmit, and it is used to denote with the help of the letter S, and it is used to give the information about the spin of electrons, that is about the clockwise spin and anti-clockwise spin by using the +12 and -12. So this is a very very important question about the quantum numbers of atomic structure. So in the next class we shall focus on the n plus L values of the various orbitals of the electrons. Okay, good evening, have a nice day.